Good morning, everyone. Welcome to Other Derana Education English Council, and we are on phase 3. And it's a Monday morning. Monday to Nangiti Magi Suprodu dance ne. But come on, yes, let's start our week with a lot of energy. And I wish you a blissful week ahead with abundant blessings. ඒක කියන ගමම අපි පටන් ගමු අද සතිය මතකනේ ගිය සති පුරාවටම අපි කතා කළා බේසික් ග්‍රැමර් ගැන. පටන් ගත්ත subject pronouns, object pronouns තැනේ ඉඳන් ඒ කියන්නේ I, we, you, they, he, she, it. I, we, you, they, he, she, it. තැනේ ඉඳන් පටන් අරන් I කොහොමද me වෙන්නේ, he කොහොමද him වෙන්නේ, he කොහොමද his වෙන්නේ ඔය චූටි තැනේ ඉඳන්ම පටන් අරන් අපි මොනවාද කරේ අපි ක්‍රියාපද ගැන ස්ටඩි කරා ඊට පස්සේ ක්‍රියාපද වලට ඔය පුළුවන්නේ වර්තමානය ගැන කියන්න අතීත ගැන කියන්න අනාගතය ගැන කියන්න so what is this we were talking about tenses yes tenses කියලා කියන්නේ we are referring to a point in time and we are talking about incidents that take place in our lives අපි tenses පටන් ගත්තා. ඉතින් ගිය සුමානේ එපිට සුමානේ අපි දිගටම කළේ simple present tense. Or as you can call it සරල වර්තමාන කාලය. Simple present tense because you have 12 main tenses in English and 12 main tenses වල පටන් ගැනීම තමයි සරල වර්තමාන කාලය. That is I work, you work, we work, they work, he works, she works, it works. I don't work, we don't work, you don't work, they don't work, he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work. Do you work? Do we work? Do they work? Does he work? Does she work? Does it work? මේ ස්ට්‍රක්චර්ස් තුන ගැනම අපි කතා කරා. ඉතින් work විතරක් නෙමෙයි අපි ඊට වඩා අපිට තව මොනවාද verbs පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ මේ sentence structure එක ඇතුළෙම කියන එක ගැන කතා කළා. And then we were talking about the usages of simple present tense. අපි සතිය පුරාම සමරයිස් කරන ගමන් රිවයිස් කරන ගමන් නිතර ඉගෙන ගත්ත දේ එකම දේ ගැන ටච් කරන ගමන් තමයි අපි මේ lessons කරේ. ඉතින් මොන හරි lesson එකක් මිස් වුණා නම් ටග් ගාලා යන්න අපේ YouTube channel එකට. YouTube channel එක තමයි Other Derana Education. In that you have the English Council and this is phase 3. On phase 3, you can find all our lessons. Miss Sunanang, if you miss any of our episodes on TV, you can watch it on YouTube. ඒ හින්දා අපේ උදේ යන ලෙසන් එක ටික වෙලාවකින් දවල් වගේ වෙන්න YouTube channel එකට අප්ලෝඩ් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් පහුවෙන්ද උදේම වගේ අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට අපේ ලෙසන් එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දන්නවා ඕගොල්ලෝ දිගටම අපිත් එක්ක ඉන්නවා YouTube channel එක බලනවා, comment කරනවා. Thank you very much. ඒ හැම දෙයකටම අපිව follow කරනවාට, TV එකේ අපේ program එක බලනවාට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කැමති දේවල් තියෙනවා නම් tenses වල ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච දේවල්. ඒ ප්‍රශ්න අපිට එවන්න. ඒ tense එක touch කරනකොට අනිවාර්යයෙන් මේ ප්‍රශ්න ගැන කියලා දෙන්න. මම බලාගෙන ඉන්නවා. Right, okay. So we are going to start the second tense. දැන් ගිය පාර ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් අපි tenses ගැන කතා කරා තමයි. ඒතර simple present tense එකේ අර I work, you work, they work, he works structure එක ගැන කතා කළා. We were talking about the usages of that particular tense. As in we use simple present tense I work, you work to talk about habits. That is I get up in the morning and he brushes his teeth at 6 a.m. වෙලාවක් කොහොමද දාන්නේ එහෙම නැත්නම් අපේ routine එක ඒ කියන්නේ අපේ දිනචර්යාව ගැන කතා කරන simple present tense එක use කරනවා ඒක ගැන අපි කතා කරා. And then we were talking about general truths and facts like water boils at 100 degrees and sun rises in the east. මේ දේවල් වලට කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වෙන දේවල් ඇත්ත කියලා පිළිගන්න දේවල් ලෝකෙම මේ දේවල් වලට අපි පාවිච්චි කරන්නේ simple present tense තමයි. And then we talk about fixed time schedules, timetables, calendar events using simple present tense as in I have a meeting tomorrow. I have a meeting tomorrow. I have කියන එක simple present tense. මොකද I එක have කියන තියෙනවා කියන meaning එක එනකොට simple present tense නේද? ඉතින් ඒ ඇවිල්ලා fixed schedule එකක්. මම කරන්න තියෙන වැඩක් fix වෙලා තියෙන එකක්. ඊළඟට කෝච්චි බස් එන යන වෙලාවල් ගැන කතා කරන්නේ අපි simple present tense තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. Train leaves at 5 a.m. Train arrives in Colombo.
arrives in. ඔය simple present tense තමයි මේ schedules ගැන අපි කතා කරා. And then we were talking about have එකට having වෙන්න පුළුවන්ද? Think එකට thinking වෙන්න පුළුවන්ද? So yes, non-action verbs, or you can call it the state verbs, stative verbs, non-progressive verbs. ඒ කියන්නේ සමහර verbs තියෙනවා English වල මේවට ing form එකට යන්න ටිකක් අමාරු ඒගොල්ලෝ කියනවා අයියෝ බර බෑ ing වෙන්න බෑ මං ඉන්නේ තනියෙන් එහෙම කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ verbs see, hear, taste, තව තියෙනවා think, have, ඔය වගේ ඔය verbs වලට අපි සාමාන්‍යයෙන් ing form එකට යන්න බෑ කියන්නේ යන්න පුළුවන් ස්පෙෂල් අවස්ථා තියෙනවා. ඒ ස්පෙෂල් අවස්ථා ගැනත් කතා කරා. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් ද I am knowing her කියලා කියන්න. පුළුවන්ද බැරිද? හොඳට හිතලා බලන්න. I am knowing her කියන එක වැරදි. I know her තමයි හරි. ඊළඟට මම තව තැනකදී කියලා දුන්න ටිකක් advanced rule එකක්. I know her since 2000 කියන්න එපා. I have known her since 2000 කියන්න. present perfect tense එක චුට්ටක් මම අරගෙන කියලා දුන්න තැන තිබුණේ නැතුවම මේ කියන්නේ අපි sentence structures ඉගෙන ගන්න ගමම අපේ අතින් පොඩි වෙන ඔය mistakes තියෙන්නේ. mistakes ගැන කතා කරන්න අපි අමතක කරේ නැහැ. So you can watch all our lessons on YouTube. If you miss any of our episodes, yes, please go to our YouTube channel and watch them and learn from it, right? And if you have any questions, ask us, send us a comment, and let us know what you need to know more. And මං හිතනවා අපේ simple present tense ඉවර කළා. We were talking about zero conditioners. දැන් conditioners කිව්වම අයියෝ conditional එක ලොකු වචනයක් නෑ ලොකු වචනයක් නෙමෙයි. ඔක හරිම පොඩි දෙයක්. if දාලා අපි කතා කරනවානේ. if දාලා conditionals 4ක් තියෙනවා. conditionals 5ක් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. හරි? So we were talking about the zero conditioner, which is if you do something, that is if you do something or if something happens, if some action takes place, the result is so obvious. For example, if it rains, you get wet. So let's say you are outside. ඔයා එළියේ හිටගෙන ඉන්නවා. ඒතර කවුරු හරි ඔයාට කියනවා මේ දැන් වැස්සොත් ඔයාව තෙමෙනවා. කියන්නේ මම ඉන්නේ වහලක් තියෙන තැනක නෙමෙයි. I'm not standing behind underneath some shelter. I'm just not sheltering myself. I'm just standing there, not under anything. So someone would say, if it rains, වැස්සොත්, if it rains, you get wet. ඔයා තෙමෙයි. Right? ඒ විදියට zero conditional එකක් මොකක් හරි action එකක් වුණොත් යම් දෙයක් වෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම වෙයි. කියන මේ action එකෙන් තමයි අපි simple present tense usage එකක් ඔය. ඒකෙන් තමයි අපි ඉවර කළේ simple present tense කියන tense එක. ඉතින් අර හුදෙක්ම අපි tense එකක් කියස් ඉගෙන ගන්න එක හොඳයි structure එක very good because you need the structures. tense එකක් කියලා කියන්නේ how the subject and the predicate how the predicate act according to the subject depending on the tense, depending on the time period you're referring to. ඒ හින්දා ඒකත් ඉගෙන ගන්න formation එක, but also you need to know the usage of a tense. මම හැමදෙස්සම කියනවා වගේ you can have the toolbox. So toolbox and the toolkit with you, right? And in that toolbox you will have a lot of tools just like tenses. So each tool will have its own responsibility. So you need to know when to use this tool. Knowing the name is not enough. You need to know what you can do with this tool. That is called the usage. ඒ හින්දා tense එකක් ඉගෙන ගනිද්දී මට මේ tense එකෙන් මේ වැඩ ටික ගන්න පුළුවන් කියලා හොඳට සන්නද්ධ වෙන්න. එතකොට ඔයා confidently use කරයි tenses. ඉතින් කතා කරද්දී හිත ඉන්න බෑ tenses කියන එක ගැන. ඒ කියන්නේ අපි හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ අපි fluent වෙන්න. ඒ කියන්නේ අපිට බය නැතුව වචන පිට කරන්න පුළුවන් වෙන්න අපි හිතන්නේ නැහැ අපි ඉන්නේ මොන tense එකද පාවිච්චි කරන්න කියලා. That automatically happens. But to come to this point, you need to really practice and put in some effort to master the art of using tenses. I think you need to really practice before that. එකපාරට tense එකක් ඉගෙන ගත්තා කියලා ඔයාට හෙට උදේ වෙනකොට එකපාරට මාර perfectly ඔයා දන්නේම නැතුව හිටිය කෙනෙක් නම් ඔයාට කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒක practice එකත් එක්ක ඉන්නේ. ඉතින් කොයි වෙලාවද disappoint වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ තමයි idiom එකක් කියන්නේ Rome wasn't built in a day. Rome wasn't built in a day කියලා කියන්නේ රෝමේ කියන්නේ ආකිටෙක්චර් අතින් ඉතාමත්ම ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය අතින් ඉතාමත්ම දියුණු රටක්, right? ඉතින් මේක
එකපාරට හැදුනේ නැහැ. ටික ටික තමයි හැදුනේ. So Rome wasn't built in a day වගේ. අර එක හඳේ එක හඳෙන්ද? එහෙම නේද කියන්නේ? එක රැයින් එළි වෙන්නේ නැහැ. අර ඒ වගේ තමයි ටිකක් කාලේ ගන්නවා දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් පොඩක් ඉවසීමෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යන්න. ඒ අතර ඔයා වැඩි අර මම හැමදාම කියනවා වගේ ගොඩාක් ග්‍රැමර් ගැන හිත මුලින් කතා කරන්න පටන් ගන්න එපා. ඉස්සර කතා කරන්න දන්න වචන එකතු කරලා කතා කරලා ඉවරලා පස්සේ තමුන්ව නිවැරදි කරගන්න බලන්න. Because grammar is all about how accurate you are. How accurate, and that it is about accuracy. But first you need to be fluent. වචන පිට කරන්නේ නැතුව කොහොමද ඔයාගේ නිවැරදි බව කෙනෙක් බලන්නේ? Right. So Monday morning, the first half of our lessons, I always summarize what we've covered and what we covered the previous week. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි මිස් වුණා නම් අපිට Monday morning first half එකේදී බලලා summary එක මිස් වුණ තැන ඔයගොල්ලන්ට YouTube channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න හොයලා බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ topics titles දාලා තියෙනවා. titles වලින් හොයා ගන්න පුළුවන් අපි කරේ මොන lesson එකද ඒ දවසට කියලා. Right. break එකෙන් පස්සේ ඔන්න අපි යනවා second tense එක ඉගෙන ගන්න. මේ tense එක තමයි present continuous tense. So don't worry, you don't have to remember the titles of the tense, but remember the structure of the tense and of course the usage, because that's important. ඉතින් මේක තමයි මම කියන්නම් ඉංග්‍රීසි වල තියෙන ලේසිම සහ හරිම cool tense එක. අපිට ගොඩක්ම පුරුදු, අපිට ගොඩක්ම ලේසි. නමුත් සමහර වෙලාවට අපිට වැරදෙන්න පුළුවන් tense එකත් මේකම තමයි. ලේසි වෙනකොට දේවල් ඕනට වඩා අපිට වරදින්න බලනවා නේ. I'll see you after the break. Welcome after the break, and you are with other Derana Education English Council Phase 3. And yes, we are going to start the new tense today, that is the present continuous tense, or you can call it the present progressive tense. Harima shok, harima lesi, harima lassana, godakma pahasu tense එක. This is the easiest of all, and yes, we are so used to it. We know this well, and but still sometimes when we are using this tense, when we are like using this tense in our conversations, we tend to make mistakes. So let's see what mistakes we make. But yes, this is the title of the tense. Look at the screen, present continuous tense, or you can call it the present progressive tense, right? අපි මේකටම තමයි present progressive tense කියලා කියන්නේ. ඉතින් වචන වලට බය වෙන්න එපා. Progressive කියලා කියන්නේ. The meaning of the term progressive is continuous, right? Continuous. හොඳට මතක තියාගන්න. Present progressive. මොකක් හරි tense එකක progressive continuous කියලා තියෙනවා නම් මෙහෙම. දැන් අපි බලාගෙන ඉන්නවා නම් A level O level ඉස්කෝලේ යන පුංචි පුතාලා දුවලා පුතේ ඔයගොල්ලන්ට title එක ආවම සමහරවිට අයියෝ මේක මට මතක හිටින්නේ නැහනේ. එහෙම කියලා හිතෙනවා නම් මතක තියාගන්න හැමතිස්සෙම continuous හරි progressive. මොකද සමහර වෙලාවට paper වල දෙන්නේ එහෙමයි නේද? Use the present progressive verb to complete the sentences. එහෙම කියලා දුන්නොත් present progressive ඔම්බී ලොකු වචනයක්. මතක තියාගන්න progressive is this. වෙවි තියෙනවා, වෙවි ගොඩක් වෙවි තියෙන්නේ චුට්ටක් වෙවි තියෙනවා. දැන්ට උන් මතක තියාගන්න. Right, okay. So first we are going to look at the formation or the structure of present progressive tense. So remember, this is still we are in the present tense, right? අපි තාම ඉන්නේ වර්තමාන කාලේ. Right. Now you know that we always study the sentence structures under 3 categories, right? So we have the positive, look at the screen, we have the positive, and we have the negative, and we have the question form. අපි මේ අනුව තමයි අපි හැම sentence එකක්ම මෙච්චරයි අපි කියන්නේ. එක්කෝ යමක් වෙනවා කියනවා, නැත්තම් යමක් වෙන්නේ නැහැ කියනවා, නැත්තම් යමක් වෙනවද අහනවා. So you say something happens, or you say, if it is not happening, you say, okay, it's not happening. And then you ask the question, whether it is happening, right? So, the first one is the positive. Can you remember how we started studying the formation of simple present tense? You only had 7 subjects. So, I, we, you, they, he, she, it. I, we, you, they, he, she, it. I, we, you, they, he, she, it.
I, we, you, they, he, she, it. So I, we, you, they, he, she, it are the pronouns in English. So these pronouns, you can have any subject under these pronouns, right? If you want to say Nimali and Kamal, you have the pronoun they. If you want to use Nimali, you have the pronoun she. If you want to say Snoopy, your doggy, you have the pronoun it. And if you want to mention about an object, you have the pronoun it. If you want to talk about the group which you include, you have the pronoun we. If you want to talk about yourself, you have the pronoun I. මේ විදිහට තමයි. එතකොට I, we, you, they, he, she it කියන්නේ හැම දෙයකම නිරූපණයක්. මේ නිරූපණ ආශ්‍රයෙන් තමයි. So these are representatives of other nouns or subjects in English, because subject is important when you are constructing a sentence. මොකද sentence එක පටන් ගන්නෙ subject එකෙන්. SVO, can you remember? Subject, verb, object. I eat rice. ඕක තමයි අපේ basic sentence structure. Right, okay. එතකොට දැන් present progressive tense වෙවි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ progressive tenses වල එක දෙයක් තමයි හැමතිස්සෙම look at the screen. Let's give them the screen. In the green box, you will see all the positive sentences. You will have the verb ing, very easy. You will always have the verb ing because it is present progressive. Now, I am still writing the positive one. හොඳට ඔලුවට දාගන්න. So, you have 7 subjects. Look at the screen. Green box. I එක විදියකට හැසිරෙනවා. Right? එතකොට I එක අපි හිතමු I working කියලා ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද? ඔන්න මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මට කියන්න පුළුවන්ද I working කියලා? සමහර අය කියලා අහලා ඇති නේද? කියනවා අහලා ඇති. I eating කියන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්ද? ඔන්න මගේ ප්‍රශ්නේ. I eating කියන්න පුළුවන්ද? I dancing කියන්න පුළුවන්ද? I writing කියන්න පුළුවන්ද? I talking කියන්න පුළුවන්ද? Okay, now remember this. When you say I talking, when you say I dancing, when you say I laughing, everyone will understand. Don't worry. They will understand what you say. Okay, what you mean is, ඔයා දැන් dance කර කර නේද ඉන්නේ? No problem. But grammatically, it's not correct. Always remember the verb ing form. ඒ කියන්නේ verb එකක dancing, eating, drinking, laughing, talking ඔය ඔක්කොම දඟල ඉන්න verbs. මේ දඟල ඉන්න verbs වලට බෑ තනියෙන් හිටගෙන ඉන්න. So you need a helping verb to support it. You need a helping verb. හොඳට මතක තියාගන්න. Now the main verb is දඟල ඉන්න. The main verb is now dancing because ing form. But you need a helping verb to support this dancing verb. හරිද? ඒ කියන්නේ dancing විතරක් නෙමෙයි verb එක. නමුත් අපිට helping verb එකක් ඕනේ මෙයාට support කරන්න. තනියෙන් හිටන් ඉන්න බෑ, අල්ලන් ඉන්න, right? So what is the helping verb? Now this is the place where sometimes we get stuck. Which helping verb to use? Look at the screen, the green box, right? එතකොට අපි I එක සාමාන්‍යයෙන් දාන helping verb එක තමයි. Okay, let me use another color. I'll use red. Before that, let me erase it. එතකොට I eating, I working ඒක වැරදි. Right? මේක වැරදි. මොකද එතන මැද එකක් තියෙන්න ඕනේ. Iට පස්සේ working ට යන්න කලින් මැද එකක් තියෙන්න ඕනේ. The helping verb is I am. I am verb ing. So first you have I am and then you go for the verb ing. I am working. So let's write a verb as well. මම අතරින් verb එකකුත් ලියන්න. Look at the screen, right? Screen එකේ මෙමු අපි. ඔන්න දැන් working කියන verb එක තියෙනවා. මේක තමයි basicම එනේ ගොඩක් තැන්වල අපි verb working කියන එක තමයි අපි ගන්නෙ verb එක හැටියට. So I am working. So මෙතන I am කියන එක ඕගලන්ට පුළුවන් contract කරලා ගන්න.
I'm කියලා. I'm කියලා කියන්න පුළුවන්. I'm working. I am working. I am working. Right. ඊළඟට මතක තියාගෙන now what are the subjects we have? I ගියා. Then you have I, we, you, they. We, you, they. We, you, they. We, you, they. Look at the screen. So now the subjects we, you, they. මෙන්න මේ තුන් දෙනා ලොක්ක තුන් දෙනෙක් එකට තමයි ඉන්නේ. We, you, they. Working. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන්ද කෙලින්ම working එකට යන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ we working, you working, they working? බැහැ. මොකද අයියෝ working කිව්ව ගමන් පණ නෑනේ. You need a helping verb to hold this I, we, you, they. We, you, they එකට ඉන්නේ. කවුද ඒ දෙන්නට උදව්වට එන්නේ? Helping verb එක බලන්න හිතලා කියන්න. What is the helping verb you use with we, you, they? Look at the screen. ඔගොල්ලෝ මේක දන්නවා. Yes, look at the screen. We, you, they, the helping verb is are. Are. So we are working, you are working, they are working. Right? We are working, you are working, they are working. What is the contraction of we are, you are, they are? Look at the screen. Even you can contract this. Right? Contract කරනවා කියන්නේ අපි කෙටි කරලා කියන්න පුළුවන්. You can say we're, you're, and they're. Right? There. පුළුවන් contract කරා. Right. ඊළඟට now what are the subjects you have? You have he, she, it. ඊළඟට subjects ටික බලමු. Right? ඊළඟ subjects ටික තමයි you have he, she, it. දැන් ඔය නිමාලි, කමාල්, විමල් ඔක්කොම ඇතුල් වෙන්නේ ඔය he, she, it තමයි. He working කියන්න පුළුවන්ද? She working කියන්න පුළුවන්ද? It working? No. Because ing verb cannot stand alone. It needs a helping verb. So in present continuous tense, a helping verb, or you call it the auxiliary verb, is, look at the screen. You have, look at the screen. Yes, let's give them the screen. You have, he is, she is, it is working. He is working, she is working, it is working. Okay, you repeat after me. Now here's the present progressive tense. Dangala dangala inna vartamane tense එක හොඳේ. Right. 1, 2, 3. I am working, you are working, we are working, they are working, he is working, she is working, it is working. Okay, let's give them the screen and you can repeat after me, okay? Like you can give the sentence structure with me. Okay, now the verb is drink. Let's start. I am drinking, we are drinking, you are drinking, they are drinking, he is drinking, she is drinking, it is drinking. Now the verb write. I am writing, we are writing, you are writing, they are writing, he is writing, she is writing, it is writing. Now the verb is jump. I am jumping, we are jumping, you are jumping, they are jumping, he is jumping, she is jumping, it is jumping. Now you have the verb stand. I am standing, you are standing, we are standing, they are standing, he is standing, she is standing, it is standing. Now you have look. I am looking, you are looking, they are looking, we are looking, he is looking, she is looking, it is looking. So you can have verbs and practice the sentence structure. Now I want you to practice it with your kids, little ones at home. මොකද මම හිතන්නේ මේක තමයි මුලින්ම ඉගෙන ගන්න චූටි බබාලා වුණත් ඉස්කෝලේ ගිය ගමන් grammar rule එක හැටියට මේක තමයි ඉගෙන ගන්නෙ. Sentence structure එක ඉගෙනගෙන තමයි අනිත් ඒවාට යන්නේ. අපි මේක දැන්ට අපි මේක මෙහෙම lesson එක කරන නිසා අපි මේ විදිහට ඉගෙන ගමු. ඉතින් sentence structure එක පොඩ්ඩක් positive. කියන්නේ යමක් වෙනවා කියන sentence structure එක හෙට හොඳට කටට හුරු කරන් එන්න negative structure එක බලන්න. I'll see you tomorrow.